अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं सुरासुरगणाः न विदुः देवाय तस्मै नमः। For the benefit of my friend Manikandan, who is a teacher, was joined only today. I'll give a brief introduction to Vishnu Sahasranamam in Tamil. Vishnu Sahasranamam வந்து மகாபாரதத்துல சாந்தி பர்வம் அப்படிங்கிறதுல இருக்கு. அந்த சாந்தி பருவம் என்னன்னாக்க பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில படுத்திருக்காரு. அவர் வந்து உடம்ப விட்டு போக போறாரு. அப்போ கிருஷ்ணர் திடீர்னு தியானத்துல போறார். தர்மபுத்திரர் கேட்கிறார் கிருஷ்ணன் கிட்ட, எல்லாரும் ஒன்ன தியானம் பண்ணாங்க, நீ யார தியானம் பண்ற? கிருஷ்ணன் சொல்ல, நான் எப்போ என்னுடைய டிவோட்டிஸையே தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இப்போ யாரா தியானம் பண்ணா? இல்லை பீஷ்மர், அவர் வந்து என்ன நினைச்சிருக்காரு, நான் போகணும், அதனால அவரை தியானம் பண்ண அப்படின்ட்டு இவளை அழைச்சிட்டு போறாரு. பஞ்ச பாண்டவர்களை அழைச்சிட்டு பீஷ்மர் அம்பு படுக்கையில் இருக்கிறதுக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு. அப்போ பீஷ்மர் வந்து, நீங்க என்ன வதை பண்ணதை பத்தி எனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லை, நீங்க வந்து தர்மத்துக்காக தான் போராடுறீங்க, தர்மம் என்றது, நான் வந்து அதர்மத்தின் பக்கம் என்னுடைய காரணத்துக்காக நான் சண்டை போட்டேன், அது வேற காரணம், ஆனா நான் உங்களை முழுக்க ஆசீர்வாதம் பண்ணேன், நீங்க என்ன கொன்னதுனால எனக்கு வந்து வருத்தம் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. நான் வந்து உத்தராயண பண்டிகை காலம் ஆரம்பிச்சேன், ஐ வாண்ட் டு லீவ் மை பாடி. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து யுதிஷ்டர் கிட்ட சொல்றாரு, பீஷ்மருக்கு தெரியாத தர்மமே கிடையாது, உனக்கு என்னென்ன தர்ம இதெல்லாம் இருக்கோ, சந்தேகம் இருக்கோ, எல்லாத்தையும் பீஷ்மர் கிட்ட கேட்கோ அப்படிங்கிறார். அப்போ பீஷ்மர் வந்து தர்மபுத்திரருக்கு பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு எல்லா விதமான தர்மங்களை, சனாதன தர்மம்னு சொல்றேன் இல்லையா, அதாவது பிராமண தர்மம், சத்திரிய தர்மம், சன்னியாசி தர்மம், ஸ்திரீ தர்மம், ராஜ தர்மம், இப்படி எல்லா தர்மங்களையும் விவரிக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் யுதிஷ்டர் வந்து 5 கேள்வி கேட்கிறாரு.
யுதிஷ்டிரோ வாச்ச கோ தர்ம சர்வ தர்மானாம் பவதः பரமோ மதः. எல்லா தர்மங்களுக்கும் நீங்க இவ்வளவு தர்மம் சொல்றீங்க, இந்த தர்மங்கள் எல்லாத்துலயும் மிக உயர்ந்த தர்மம் இது. கிம் ஜபன் முச்சத்தே ஜந்துர், எந்த ஜபம் எல்லா பிராணிகளுக்கும் மோட்சத்தை தரக்கூடியது. ஜென்ம சம்சார பந்தனம், இந்த ஜென்ம சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கக்கூடியது எந்த ஜபம். கிம் ஜபன் முச்சத்தை ஜந்துர் ஜென்ம சம்சார பந்தன. யுதிஷ்டவாச்ச கிமேகம் தெய்வதம் லோகே கிம் வாப்யேகம் பராயணம். கிமேகம் தெய்வதம் லோகே, எந்த ஒரே தெய்வம். கிம் வாப்யேகம் பராயணம், நம்முடைய கடைசி புகலிடம் எந்த தெய்வம். சுவந்தக்கம் கம் அச்சந்த பிராபிய மானவா சுபம், யாரை ஸ்தோத்திரம் பண்றதுனாலையும் யாரை அர்ச்சனை பண்றதுனாலையும் மனுஷனுக்கு சுபம் கிடைக்குது, சுகம் கிடைக்குது. சுவந்தக்கம் கம் அச்சந்த பிராபிய மானவா சுபம் கோ தர்ம சர்வ தர்மாணாம் பவத பரமோ மதः. உங்களுடைய ஒப்பீனியன்ல இந்த தர்மம் எல்லாத்துலயும் மிக உயர்ந்த தர்மம் இது. அன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் மணிகண்டன் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங். மதம் நம்ம இந்து மதம் இஸ்லாம் மதம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படிங்க உடனே எல்லாம் சொல்லலாம் மதம்னாலே மதம் தான், விரி பிடிச்சாலே தான் மதம் அப்படின்னு. அது மதம் கிடையாது, மதம். மதம் அப்படின்னாக்க ஒப்பீனியன், அதாவது ஹிந்து ஒப்பீனியன் பிலீஃப். ஹிந்து மதம் அப்படின்னா ஹிந்து நம்பிக்கை. அது மாதிரி புத்திஸ்ட் மதம்னா புத்த நம்பிக்கை. இட் இஸ் நாட் மதம், இட் இஸ் மதம். ஓகே. கிம் ஜப்பன் கோ தர்ம பவத பரமோ மதः, எல்லா தர்மங்களையும் உயர்ந்த தர்மம் எதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. கிம் ஜப்பன் முச்சியத்தை ஜந்து ஜன்ம கோ தர்ம சர்வ தர்மாணாம் பவத பரமோ மதः கிம் ஜப்பன் முச்சியத்தை ஜந்து ஜன்ம சம்சார பந்தனாத். எந்த ஜபம் மக்களை இந்த சம்சார பந்தத்திலிருந்து தலையிலிருந்து விடுவிக்கிறது அப்படின்னு பீஷ்மரை யுதிஷ்டர் கேட்கிறார். 5 கேள்வி. கிமேக்கம் தெய்வம் லோகே, எந்த ஒரே தெய்வம். கிம்வாப்பியக்கம் பராயணம், நாம் நமக்கு புகலிடமா உள்ளது. துவந்தக்கம், யாரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணனாலையும். கம் அர்ச்சந்த, யாரை அர்ச்சனை பண்றனாலையும். பிராப்தியம் மானவா சுபம், மனிதர்கள் சுகத்தை அடைகிறார்கள். உங்களுடைய ஒப்பீனியன்ல எது மிக உயர்ந்த எது உயர்ந்த தர்மம். எந்த ஜபம் மக்களை இந்த சம்சார பந்தத்திலையும் விடுவிக்கிறது. அந்த 5-6 கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு பீஷ்மர் பதில் சொல்றாரு. பீஷ்மர் ஜகத் பிரபும் பீஷ்ம உவாச்ச ஜகத் பிரபும் தேவதேவம் அனந்தம் புருஷோத்தமம் துவன்னாம சஹஸ்ரேண புருஷ சததோத்திதஹ. ஜகத் பிரபும், இந்த உலகத்துக்கு எல்லாரும் பிரபுவா இருக்கக்கூடியவர். தேவதேவம், எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவரானவர். இது ஏன் தேவதேவம் அப்படின்னு விஷ்ணு சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, if you see the sequence of creation, மகாவிஷ்ணு யோக நிதிரையில இருந்தார். ஓகே. அவருடைய நாபியில ஒரு தாமரை இருக்கிறது. அந்த தாமரையில பிரம்மா உருவானார். பிரம்மா சுத்தி முத்தி பார்த்தாரு, அவருக்கு ஒரே ஒண்ணுமே தெரியல, தனிமைதான் இருந்தது. அப்ப அவர் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணி மகாவிஷ்ணுக்குள்ள அடங்கிறாரு. அப்போ சிருஷ்டி எப்படி சிருஷ்டி பண்ணதுங்கிற அந்த சிருஷ்டி பண்ற வித்தை வேதத்துல இருக்கு. அந்த வேதம்னாக்கா நாலேஜ், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த வேதம் அவருக்கு ரிவீல் ஆச்சு. அவர் அதை வச்சு ஹி கிரியேட்டட் தி ஹோல் யூனிவர்ஸ். சிவன் இல்ல ருத்ரன் நாம சொல்லக்கூடியது பிரம்மாவனுடைய பையன். அதாவது பிரம்மா கிரியேட் பண்ணவர்தான் ருத்ரன். அண்ட் மத்த இந்திரன் வருணன் இதெல்லாம் பிரம்மா கிரியேட் பண்ணது. பிரம்மா ஆல்சோ கிரியேட்டட்
7 ரிஷிஸ், வசிஷ்டர் மாதிரி ஒரு 7 ரிஷி, அத்ரி, பிருகு, குப்த, வசிஷ்டர். And then he created மனுஸ். அந்த மனுஸ் தான் வந்து மனுஷனை கிரியேட் பண்ணி. ஓகே, இதுதான் அந்த சீக்வன்ஸ். பிரளய காலத்துல விஷ்ணுவை வந்து பிரம்மாவுக்கு இந்த கிரியேஷன் டியூட்டி கொடுத்தாரு. தானே உலகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு, அதுதான் விஷ்ணுன்னு மீனிங். He created, he sustained the universe, he is holding the universe. இந்த உலகத்தை சம்ஹாரம், பிரளயம் பண்ணக்கூடிய டியூட்டியை ருத்ரனுக்கு கொடுத்தார். அதுதான் ருத்ர தாண்டவம். இந்த யுகம் முடியும் பொழுது ருத்ர தாண்டவம், பிரளயம் நடக்கும்பொழுது ருத்ர தாண்டவம். அந்த ருத்ர தாண்டவத்துல இது எல்லாம் பிரளயம் ஆயிடும். இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் ஒடுங்கிடும். ஆனா திருப்பி கிரியேஷன் வரும். இது மாதிரி பல சைக்கிளுக்கு அப்புறம் என்னன்னாக்க பிரம்மா, சிவன் எல்லாருமே விஷ்ணு கிட்ட ஒடுங்கிடுவாங்க. அப்புறம் அடுத்த சைக்கிள் ஆரம்பிக்கும். அது ஒரு சைக்கிளா வரும். அதுதான் நம்முடைய ஹிந்து கிரியேஷன் காஸ்மாலஜி. ஸோ ஜெகத் பிரபும் தேவதேவம். அதனால விஷ்ணு வந்து எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவனானவர். அனந்தம், அந்தனாக்க முடிவு, அனந்தம் முடிவே இல்லாதவர். ஜெகத் பிரபு தேவதேவம், அனந்தம், புருஷோத்தமம், புருஷர்களுக்கெல்லாம் மிக மிக பெரியவர். புருஷன் அப்படின்னாக்க அதுக்கு மீனிங் வந்து ஆண் கிடையாது. புறா சேத்தி புருஷகா. புறம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நகரம். இந்த உடம்பு வந்து ஒரு நகரம். அது ஆண் உடம்போ, பெண் உடம்போ, கோழி உடம்போ, மாட்டு உடம்போ, ஆட்டு உடம்போ, இதெல்லாம் நகரம். புரி, ஈச் ஒன் இஸ் அ புரி. அதுக்குள்ள வசிக்கக்கூடியது புருஷன். அதாவது செத்த பணத்துக்கு நான் இருக்கேங்கிற ஃபீலிங் இருக்காது. ஆனா உயிர் உள்ளவனுக்கு அதே உடம்பு தான், ஆனா நான் இருக்கேன் அந்த உணர்வு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் புருஷன். இந்த உடல்நிலை, உடல்மிசை உயிரென கரஞ்செங்கும் பரந்துள்ளன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இந்த உடம்புக்குள்ள உயிர் இருக்கு, அதுதான் புருஷன். ஆனா இந்த ஜகத் இருக்கு இல்லையா, இந்த சிருஷ்டி, அத வந்து விராட்ட புருஷன். இதுலயும் there is a book called The Self-Aware Universe அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. அதுல பார்த்தா தெரியும், நாம பார்க்கக்கூடிய எதுவுமே உணவு இல்லாத இல்லை. யூனிவர்ஸுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கு, கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் இது. ஸோ இந்த ஜகத்தை சிருஷ்டி பண்ணினவன் புருஷோத்தமன். ஜெகத் பிரபும் தேவதேவம் அனந்தம் புருஷோத்தமம் சுவன் நாம சஹஸ்ரேண புருஷ சததோத்திதஹ. சுவன் நாம சஹஸ்ரேண 1000 நாமங்களால் எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. தமேவ சாட்சேன் நித்யம் பக்தியா புருஷம் அவ்யயம். தமேவ சாட்சேன் நித்யம், அவரையே அர்ச்சனை பண்ணு நித்தியம். பக்தியா புருஷம் அவ்யயம், அந்த மாறுதல் இல்லாத அந்த புருஷனை தினந்தோறும் அர்ச்சனை பண்ணு. தியாயன் சுவன் நமஸ்தியம் சேதமான தமேவச்ச. தியாயன், அவரையே தியானம் பண்ணு, அவரையே ஸ்தோத்திரம் பண்ணு, அவரே நமஸ்காரம் பண்ணு. யாரு? அந்த எஜமானனை. அவர் எப்பேற்பட்டவர்? அநாதி நிதனம் விஷ்ணும் சர்வலோக மகேஸ்வரம். அநாதி நிதனம் விஷ்ணும், ஆரம்பமில்லாத விஷ்ணு. அதாவது அவருக்கு அவர் எப்போ பிறந்தார், அனந்தம்னு சொல்லியாச்சு. அவருக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து பிறக்கல. இஸ் ஆல்வேஸ் தேர், எட்டர்னல். அநாதி நிதனம், அந்த பொருள் அநாதி நிதனம் விஷ்ணும். சர்வலோக மகேஸ்வரம், இந்த உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஓனராக இருக்கக்கூடியவர். லோகாத்யக்ஷம், இந்த லோகத்தை வந்து சூப்பரைஸ் பண்ணிருக்காரு. அந்த விஸ்வம், விஸ்வ வஷட்காரோ, அந்த 3 அந்த 4 நேம் சொல்றதுக்கே ஒரு கிளாஸுக்கு மேல ஆகும். அப்போ வந்து லோகாத்யக்ஷம் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் அப்போ புரியும். He supervises the whole universe. சுவன் நித்தியம் சர்வ துக்காதிகோ பவேத். அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ண, எல்லா துக்கங்களையும் தாண்டிப்போ.
பிரம்மண்யம் சர்வ தர்மஜம் லோகானாம் கீர்த்திவர்தனம். பிரம்மண்யம், பிரம்மன் அப்படின்னாக்க பரம்பொருள். பிராமணர்களுக்கு ஏன் பிராமன் பேர் வந்ததுனாக்க அவர் பிரம்மனை நோக்கி தியானம் பண்ணக்கூடியவர்கள், அதனாலதான் அவர்களுக்கு பிராமணன் பேர். காயத்ரி மந்திரம் எடுத்தால் பிரம்ம காயத்ரி. அந்த பிரம்ம காயத்ரி சொல்றதுனால அந்த பிரம்ம காயத்ரியில முஸ்லிம்ஸ் எப்படி அல்லாவுக்கு ஒரு உருவம் இல்லாத அவங்க ஒரு பிறை வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த காயத்ரிக்கு உருவம் இல்லாத தியானம். ஆனால் உருவம் வேணும்னு சொன்னாக்க சூரியனை நினைச்சு தியானம் பண்ணலாம். அதனால பிரம்மண்யம் அப்படின்னா பரம்பொருள். நம்ம மனசால அந்த பரம்பொருள் திங்க் பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு சாக்கு. ஓகே, பிரம்மண்யம் தி பிக்கர் அண்ட் தி பிக்கஸ்ட். குருனாக்கா ரொம்ப பெருசு, பிரம்மன் அப்படின்னாக்கா பரம்பொருள். சர்வ தர்மஜம், எல்லாவித தர்மங்களையும் தெரிந்தவர். தர்மம் அப்படின்னாக்க நாம சொல்ற மாதிரி கோயிலுக்கு போனோம், விளக்கேற்றணும், சாமி கும்பிடணும், ஜபம் பண்ணணும், அது மட்டும் தர்மம் இல்லை. தர்மம் அப்படின்னாக்க என்டையர் லாஸ் ஆஃப் நேச்சர், அதாவது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ், எது எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணணும், ரிப்பேர் பண்ணணும், அது எல்லாமே தர்மம் தான். இயற்கை என்னுடைய தர்மத்தை தாண்டி போச்சுனாக்க சீற்றம் வரும். அதாவது தர்மத்தை தாண்டி போச்சுனாக்க சுனாமி வருது இல்லையா, அது மாதிரி சர்வ தர்மஜம், அவருக்கு எல்லா தர்மமும் தெரியும். பிரம்மண்யம் சர்வ தர்மஜம் லோகானாம் கீர்த்திவர்தனம். இந்த உலகத்துடைய புகழை அதிகரிக்கக்கூடியவர், இந்த உலகத்தாரால் புகழக்கூடியவர். ரெண்டு விதமாக கிடைக்கலாம். பிரம்மண்யம் சர்வ தர்மஜம் லோகானாம் கீர்த்திவர்தனம் லோகநாதம் அத்பூதம் சர்வபூத பவோத்பவம். லோகநாதம், இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் தலைவர். மகத்பூதம், பூதம்னாக்க இந்த பஞ்சபூதங்கள், இந்த பஞ்சபூதங்களை எல்லாம் உள்ளடக்கின ஒரு எலிமெண்ட் பூதம். அது பின்னால தெரியும், விஷ்ணு சொல்லுச்சு. சர்வபூத பவோத்பவம். சர்வபூத பவோத்பவம், சர்வபூத பவ உத்பவம். Bhuta means what is created. Bhava means what to be created. Bhavam, Bhuta, Sarva Bhuta, Bhavodbhavam. Whatever is created, whatever is existing, whatever was created, and whatever will be created. He is the Lokanatham, he is the Lord of all these things. Okay? Lokanatham, Adbhutam, Sarva Bhuta, Bhavodbhavam. येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं समैरच्ये नर सदा. இப்போ சொல்றாரு, येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः. இவர் கேட்டார் இல்லையா, உன்னுடைய ஒப்பீனியன் வாட் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் தர்மா? நவ் பீஷ்மா சேஸ் येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः एकमे मतः. In my opinion, सर्वधर्माणां एकमे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः. In my opinion, எல்லா தர்மத்தையும் உயர்ந்த தர்மம், தி ஹையஸ்ட் தர்மா இஸ் यद् भक्त्या पुण्डरीकाक्षं समैरच्ये नर सदा. All the time doing stotram of Mahavishnu. Okay, येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद् भक्त्या पुण्डरीकाक्षं समैरच्ये नर सदा. You know, he has not yet brought the name of Vishnu. Okay, the Lokanatham Mahadbhutam, he has given all the attributes. येष मे सर्व, அதை ஸ்தோத்திரம் பண்றது, that is the highest dharma. Paramamyo mahatyeja paramamyo mahattapaha. Paramamyo mahatyeja, who is the light of all the lights. Okay,
He's more brilliant than the most brilliant. Okay. In the last class, I did not elaborate on the term Tejas. Okay. Tejas அப்படின்னாக்க Tejas means brilliance. Okay. When we say our முகத்துல ஒரு Tejas இருக்கு, you see some brilliance around his face. It is not like what you call the torch light in a cell phone. From its eyes, you don't see a light coming out. Okay, there is something around it. Okay, Tejas. That is what we call Tejas. Paramamyo Mahat Tejaha. See, if you see our the way we see anything, okay. ஒரு பொருளை பார்க்கணும், you want to see something. What are all the things required? The object has to be there. Okay. If the object is not there, you cannot see the object. So that is created by Vishnu. Okay. And the object should be lighted by physical light. அது மேல வந்து சூரிய ஒளியோ ஏதாவது படணும். In pitch darkness, you cannot see any object. So you require a light to light the object. Okay. But this Tejas is not this light, because you cannot see pure light. That is science. You can never see light. You can see only a lighted object. உதாரணத்துக்கு, you take a room totally dark, absolutely dark. You have some two holes opposite to each other. அந்த பக்கத்திலே ஒரு டார்ச் லைட் அடிக்கிறோம். That light goes through the other hole. Okay. The other hole should be so big that the torch light scatter light அதில் படக்கூடாது. Okay. அது மாதிரி இருந்ததுனாக்க அந்த லைட் பீமை உன்னால பார்க்கவே முடியாது. Light will be there. You cannot see the light. அதே மாதிரி there are what are called hyper laser cutters in science. Okay. லேசர்ங்கிறது high energy light. அந்த லேசர் பீம் இருக்கு இல்லையா, அந்த லேசர் பீம் எதுல போய் படுறதோ, வாட் எவர் ஆப்ஜெக்ட் லேசர் பீம் strikes, there only you can see the point of light. You cannot see the laser beam. If you just put your hand like this, if it is a very high powerful laser, you cross the beam, your hand will be chopped off. So you cannot see light. You can see only a lighted object. Okay. So this Tejas is not physical light. Okay. Paramamyo Mahat Tejaha. Then you require the object, you require light, and then you require your eyes. If you are blind, you cannot see this. Okay. So eyes are required to see this. Okay. And not only that, you close your eyes, you cannot see that. I want to see, you have to open your eyes. And then I am seeing அப்படிங்கிறது சொல்ல ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கணும் இல்லையா. A person in coma cannot see. A dead body has got eyes. You open the eye, the dead body cannot see the object. So what is required is consciousness. So this Tejas, it is the light that sees. இந்த உணர்வுங்கிறது அதுதான் காயத்ரி ஜபத்தோட மீனிங்கே அதுதான். Okay. Provoke my intelligence which sees. Okay. So it is that Tejas. Okay. The light that sees. Okay. Consciousness or awareness. Okay. Paramam Vyomaha Tejaha. Paramam Vyomaha Tapaha. Here whatever is the greatest tapas, or whomsoever is doing the greatest tapas. You see, the beauty is what is tapas. Tapas is Vyavasatmika Buddhi. Today morning in my message I had given one-pointedness of mind. Okay. You are all listening to me with one-pointed mind.
It is a tapas. I am talking to you without my attention, which appears a professional, what you call, occupational hazard. Okay, I cannot allow my mind to drift. You can allow your mind to drift, but you are listening attentively. Okay, so that is what you call tapas. What you are doing is a tapas. Okay, Param, அதே மாதிரி what is Mahavishnu doing? He has created the whole universe. He has entered it, and he is holding it. The மாடு மேய்க்கிறவரா மாட்டை, I mean, the man who grazes cattle, like I say Krishna, he allows all the cattle to go and roam and eat grass wherever they want. But he's always having an eye on every cow. This has gone there, that has gone there. Okay? And then with his flute, he's trying to lure and bring them back. So he's continuously watching. He may be playing with his friends, he may be playing, he may be dallying with the gopis, everything he may be doing, but he's constantly aware of each and every cow. Okay, that is a tapas. All the time taking care of. So, what Lord Vishnu is doing is a great tapas. He's holding the whole universe. So, that is the tapas. Paramamyo Mahateja, Paramamyo Mahatapaham, Paramamyo Mahat Brahma, Paramamya Parayanam, Paramamyo Mahat Brahma. That is whatever is the bigger than the biggest, Paramamya Parayanam. That is the ultimate refuge. Vishnu is your ultimate refuge. In the last class we are doing Pavitranam Pavitram Yo Mangalanam Chamangalam Daivatam Devatanam Cha Bhutanam Yo Pita Pavitranam Pavitram Yo Pavitranam Pavitram, holier than the holiest, purer than the purest. Swami Vivekananda சீதா தேவியை பற்றி பேசும்பொழுது, what about Sita? அப்படியே he will be in tears. Purer than the pure, purer than the purer, purer than the purest, purer than purity itself. So that is Pavitranam Pavitram, purer than the purest. Okay. Now, why this statement? Okay. You see, you take a potter, okay? Potter, what he does, he takes mud, he makes it with a plaster and makes a pot, okay? That mud will be sticking all over his hand, okay? He will keep on washing, ரெகுலராக பண்ணிட்டாக்க எவ்வளோ வாஷ் பண்ணலாம் கையை வந்து பார்த்தா அந்த மண் வாசனை இருந்துட்டே இருக்கும். But vasana will be there in his hand. Okay? Whereas this great man, Mahavishnu, he has created this huge universe. But he is absolutely pure. He is not at all tainted by that. So that is the beauty. Krishna had 10,008 wives. Okay, he took 10,008 forms. He married 10,008 wives. Okay, but he is the greatest brahmachari because he did discharge all his duties as a husband, as a father, as a king, as a what you call it, son, everything. But he was absolutely detached. He was untouched by anything. Okay. So Pavitranam Pavitram, that is he who is not at all contaminated, purer than the purest. Another meaning is Pavitram means that which purifies. That which purifies is a Pavitram. கையில் வந்து இந்த when you do any ritual, you will be putting on the ring finger what is called Pavitram. That Pavitram made of that darbai, it is supposed to purify you. So, if you look at it from that angle, Pavitram, that which purifies, Pavitranam Pavitram.
the greatest purifier. So I was giving in the last lecture the example. Your clothes are dirty, okay, soil. What you do? You apply some soap, and then you keep on rinsing it, scrub it. Then what happens? The soap removes all the dirt and dissolves it in water. Now the dirt has gone into a bucket of water. You look at the cloth, there is no stain. But you look at the water, that may be looking slightly muddy, okay, depending on how many cloths you put. Okay. Then what you do, you pour out the water. That water travels, it goes and joins the storm water drain, where there is plenty of water flowing, so it is diluted. அந்த ட்ரெயின்ல போய் என் துணியில இருக்கிற அழுக்கு இருக்கா அப்படின்னு தேட முடியாது. And that storm water drain goes and joins a river, and the river goes and joins the sea. கடல் தண்ணீரை எடுத்து என் சட்டையில இருந்த அழுக்கு பார்ட்டிகள் இருக்கா, கேன் யூ ஃபைண்ட் அவுட்? தி sea is the sea, okay? And more than that, the sun evaporates the water, and the water is purified and comes back as rainwater. And rainwater is the purest. Okay. So like this, he is the ultimate solvent of all our papas, all our impurities. That is why he says Pavitranam Pavitram. So I also told in the last class. So in the last class, we also saw Mother Ganga. We know that the Ganga is holier than the holiest, okay? Because Mother Ganga, its origin is like this. And when Vishnu from Vamana avatar, he took Trivikrama avatar, all the gods were praying because he was planning the entire universe. Okay? And Brahma from his Kamandalo, he just washed the feet of Vishnu. But it was such a huge form that his Kamandalo could touch only the toenail of the Trivikrama. Okay? But Kal Nagamota, it was getting washed. And that water descended with a lot of noise, arrogance and all that. That is Ganga. And then what happened? Lord Shiva wanted to put down her arrogance. So Lord Shiva took her on his matterlock. Then she was totally locked within Lord Shiva's matterlock. Jatamudila, she was locked. Then she prayed to Shiva, and then Shiva, through his one filament, he let out the Ganga. And then, because Ganga came from Brahma's Kamandalo, through the feet of Vishnu and through the head of Shiva, she is blessed with the power to purify all people who take her water and who take bath in it. That's why even today in every house will be having a Ganga pot, small Ganga pot. Okay? Puja we always have it. On Deepavali day, you open that and sprinkle on your head because it is supposed to purify. Now, the Ganga had a grievance. She prayed to Vishnu and Shiva. Now, all people are depositing their sins on me. How am I to purify myself? Because I am going to flow there for eternity. Water may keep on going, but I am Ganga, the one and the same Ganga. And I observe the sins of all the people who take bath in me. Then what will happen to me? Who will dissolve my sins? That is what Ganga asks. Then
Lord Shiva says, you don't worry, a lot of saints will come and take bath in you, in your water. And once in 12 years, there will be Kumbh Mela, and the Kumbh Mela like this. There will be so many congregation of very great saints. When they come and take their bath in your river, in your water, they will absorb all your sins and you will get purified. So what happens? All these sadhus were coming from all over India or the world to take bath. We wash our sins in Ganga and they take away our sins through Ganga. Okay, it is like this. It is like usually the gurus take on themselves the sins of the devotees. That is why a guru's position. Luckily, I am not a guru. Okay, so a guru's position, they got a occupational hazard. In the sense, the guru, if he decides, no, I like to see that this fellow goes up in life. He does not come back. He has to reach God in this life. If the guru is attached to the disciple, then what will happen is the guru will get all the sins of the disciple. Okay, and same thing. I also told the case of Sri Ramanuja. Ramanuja, this Ashtakshara mantra he learnt from his guru, Nambi, after 18 visits. Okay, and then it was such a secret mantra. Nowadays everybody knows. Okay, and then strictly speaking, you should get initiation from a guru. Okay, of any mantra. Okay, because the guru transmits the power of the mantra to you. Okay. Anyway, by listening to the name, that also purifies. But if one wants the full effect, one should get initiated. That's why Ramanuja took initiation from Nambi. And Nambi told him, this is a very secret mantra. You should not share with others. Okay. And if you share it, you will go to Raurava Naraka. Raurava Naraka is supposed to be worst of the worst hells. Ramanuja said, agreed. Yes, Swamiji, I agree. He came to Srirangam, found all his close disciples. I know the secret. This is the mantra he taught them. Originally, this mantra was taught by Bhagavan to Tirumangayagwar. Vadinen Vadi Varundinen Manatal Apimaro. Nadinen Nadinan Kandu Konten Narayana Ennum Namam. Vadinen Vadi Varundinen Manatal Perunduyer Idumbayal Kedande Odinen Odi Uivador Porlal Takraman. Okay, Dhanusa will find out. Kudinen Kudi Ilayavatamode Our Tarum Kalaviye Karadi Nadinan Kandu Konten Narayana Ennum Namam. He says, I was such a sinner, but you have transformed me by giving me this Narayana Namam. So Narayana Namam was initiated by God himself to Tirumangayagwar, and Ramanuja was initiated by Nambi, and he gave the mantra to his close disciples. Okay. When Nambi came to know of that, he was very angry. He called Ramanuja and told him, did I not tell you what sin you will incur by transferring knowledge to others? Then Ramanuja said, yes, Swamiji, I know. Then why did you do that? அடியேன் நரகத்துக்கு போறதுனால்
இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் வைகுண்ட பிராப்தி கிடைஞ்சா நான் நரகத்துல இருக்கிறதுக்கு தயார். வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் மனத்தால், வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் மனத்தால், பெருந்துயரிடும் பயில் பிறந்து கூடினேன் கூடி இளையவர் தம்மோடு அவர் தரும் கலவியே கருதி, ஓடினேன் ஓடி உய்வதோர் பொருளால் உணர்வெனும் பெரும் பதம் தெரிந்து, நாடினேன் நாடி நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம். So I learned so that was the attitude of Raman. I take upon myself all the sins of my Sishyas. I will go to hell, but let them go to Vaikuntha. So that is the attitude of the great saints. They know that they are taking on themselves all the sins are repeated. Okay? Then to whom do they transfer? They transfer it by the tapas to the ultimate Purushottama. Okay, they transfer it to Shiva, whatever deity they do upasana, and that deity ultimately transfers it to Vishnu. Okay, so that is why it's called Pavitranam Pavitram Yoga. Okay, only you can look at it as purer than the purest. You are not at all contaminated, though he created the universe. The other is he purer than he is the greatest purifying solvent. What we call an infinite sink, we call in engineering. Okay. Pavitranam Pavitram Yo Mangalanam Chamangalam. Mangalam. Usually we mean auspicious. Okay, most auspicious. Like purer than the purest, more auspicious than anything which is most auspicious. Okay. Auspicious, what we have in mind is just whatever gives you happiness or peace. That is Mangala. Okay. Let us say you are happy with the birth of a child. Okay. You are happy with so many things. You look at these things as Mangalam. And somebody dies or you lose some money, these are all amangalam. Okay. So this is mangalam, amangalam in the worldly sense. Okay. Later on we'll know that the person who regularly chants Vishnu Sahasranamam will get everything, including secular and spiritual benefits. But here, mangalanam cha mangalam, mangalam also refers to some qualities. Okay. The Parasuti comes Navasudeva Bhaktanam Asubham Vidyate Kvachit Na Krodho Na Samatsarya Na Lobho Na Subhamatihi Na Krodho Na Lobho Na Krobho Na Samatsarya Na Lobho Na Subhamatihi. He says, he who regularly chants the Vishnu Sahasranamam, na krodho, he does not get hatred for anything. Nacha matsariyam, he does not what we call envy anybody, jealousy. He's not jealous of anybody. Na krodho, nacha matsariyam, na lobho. He does not want to keep on possessing everything to himself. You know, miser. By Silas Marner. Every day you keep on counting money and then keep it. That is called lobi. So he is not a lobi. He will not become a lobi. Okay. In fact, what are the 6 qualities? We all know that. Okay. Which take you away from your true self.
Kama, Krodha, Lobha, Moha, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsaryam. Kama. காமம்னாக்க இன்டென்ஸ் டிசைர். ஓகே, அதாவது தர்மமான டிசைர் இஸ் ஓகே. யூ மேரி, யூ ஹேவ் சில்ட்ரன், யூ earn money in the virtuous way. All these are approved dharmas. Dharmartha kamya moksha. These karma is acceptable. Okay, but extreme what you call desire to, I want $1 million, I want to make it billion. I have $1 billion, I want to make it trillion. This is karma. Okay, most of the people, especially politicians, suffer from that. Okay, I mean that is the way. India was not like that, but that is the way Western culture has influenced Indian mind. Okay. Kama, Krodha. Krodha is anger or hatred. Not Kama, Krodha. Hatred can be communal hatred, personal hatred, so many things. Lobha. Lobha is just hoarding. Black marketing. Okay, you buy things when they are cheap, hoard it, and then you sell it at a discount. Lobha. You don't want to part with anything. If at all you want to part with, you part with a commission to Tirupati Perumal so that we get more money. Okay, so that is Lobha. Kama, Krodha, Lobha. Moha. Moha means getting carried away by illusion. That is, later we'll see. This whole universe as we see with our eyes, it is nothing but emptiness. As I told you, your own body, if I take every atom in your body and compress, the total volume of your body atoms will be less than a millionth part of a dust particle. That's all your body. But it occupies 90 liters. So this itself is moha. I mean, maya, that is delusion. You assume that something gives you pleasure. You watch TV, you are carried away by the scenes. Okay, all these are moha. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada. It is not mata, mada. Mada means I am, arrogance. Matsaryam, jealousy. My neighbor has built a house. I have stopped halfway through. This sort of jealousy. So, all these are amangala gunas. Okay. Mangala gunas are opposites of these. Kama, desire. Nirasa, that is being without desire. That is, the Lord does not have any desire. Okay, so he has got the quality of desirelessness. Kama, Krodha. Krodha is hatred. The Lord does not hate anybody. The God is the embodiment of love, even for those who just scold him, who just abuse him. Okay. பகவான் படத்துக்கு செருப்பு மாலை போடுறாங்க. அதுக்காக கடவுள் என் படத்துக்காக செருப்பு மாலை போட்ட என்ன வதம் பண்ற அப்படின்னு இறங்கி வருது. He is only laughing at your ignorance. Okay. So குரோதத்துக்கு ஆப்போசிட் லவ். இஸ் எட்டர்னல் கம்பேஷன், எட்டர்னல் லவ். அதாவது பகவான் எத்தனையோ அவதாரம் எடுத்து he might have killed hundreds and thousands of rakshasas. Okay, even Mahabharata war was for bhubharam, reducing bhubharam. As I told you, nearly 2 million people should have, 2 lakh or 2 million people would have died. But it was out of compassion, because he knew that all these people are getting sunk into materialism. Before it reaches too far, he wanted to elevate them to higher plane. That is the purpose of Avatara.
not out of hatred. Okay, God does not hate anybody. Okay, even his most staunchest detractor, he does not hate. Okay, kama, krodha, lobha. Lobha means hoarding money, hoarding. I want, hoarding. Don't part with anything. The God is not at all like that. கோயில் உண்டியல போய் ஒரு 10 ரூபா போட்டானாக்கா அடுத்த நாள் உனக்கு 100 ரூபா யூ வில் கெட் ரிவார்ட். Okay, whatever you offer to him, it comes back to you million fold. Okay, so Loba, he's extremely generous. Okay, but he knows limit of generosity. Kuchelar கதை வருது இல்லையா, he was willing to give up his whole kingdom to Kuchela. It was only Rukmini who stopped him. He said, "You give up everything, we will become beggars." Okay, he just laughed and stopped. So he's beyond Loba. Kama, Krodha, Lobha, Moha. He's never carried away by any of these Maya. He has entered Maya. He has entered the universe. He's holding it. But the appointed time, he will do pranaya. And he's all the time sitting and watching, like Krishna watching the cows. Okay. Moha, Mada. Mada means arrogance. The Lord does not have any ego at all. You see, anyway, satsang, there will be some time discussion. Okay. Rama, you take Rama Avatara. Vishwamitra after Tatakavanam, he is taking Rama to Mithila. So on the way, they come to some ashram. That ashram is totally dark. I mean, physically and spiritually. Then he asks, Rama asks Vishwamitra, why is it that it is so dull? Then Vishwamitra says, he narrates the story of Ahalya. How Ahalya was entranced by Indra. But actually Ahalya willingly surrendered her body to Indra. That is as per the Valmiki Ramayana. Okay? In Kamba Ramayana, in our Ramayana, they say Ahalya did not know that it is Indra. But she fully knew that it was Indra who had come in the form of Gautama, and she lost what you call her chastity. And Gautama cursed her. Okay? And they told when Lord Rama's feet fall on you, you will evolve. You will come back. The beauty is Vishwamitra says, Rama, now you put your foot on this stone. Immediately Ahalya wakes up. In a worshipping posture. Now, if it is you and me, somebody comes to life, and the worship will say, we will bless. Great, we will be blessing. You know what Rama did? Rama gave her a seat, did Pada Puja to Ahalya. Which Ahalya? You and I will say, she lost her chastity, unchaste woman. No. Rama did Pada Puja to her because she had done a lot of tapas, and then by paying for the sin by remaining a stone, she is absolved of all her sins, and Rama worshipped her feet. Rama வந்து பெருசா கெத்தி வச்சுக்கல, நான் தான் கிரேட். நோ. ஸோ நோதோ மதம். The Lord does not put on earth. The Lord withstands all the abuses thrown on him. He is very humble. Okay.
அடுத்தது மாத்சரியம். The Lord is not at all envious of anything, anybody, because he has no need for envy. So, when all these qualities, negative of these things, all these positive qualities, they are called Mangalam. Okay? Mangala qualities. Mangalanam cha Mangalam. All these auspicious qualities, more auspicious than most auspicious. Daivatam devatanam pavitranam pavitram yo mangalanam cha mangalam. Daivatam devatanam cha bhutanam yo vya pita. Daivatam devatanam cha. He who is the Lord of all the Lords, I have already explained, Deva Devam. Bhutanam yo vya pita. He who has created the whole universe, and he himself has not undergone any change. The potter makes a pot. Okay. He is contaminated, but the potter is the same. Potter remains the potter. In the same way, he has created the universe and he is still remaining Vishnu, God. Okay. Daivatam devatanam cha bhutanam yo vya pita. Avyayam means change. Sorry, avyaya means non-changing, non-mutable pita, father of all the Panchabhuta. We'll stop here. Om Namo Narayanaaya. 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 Manobudhyahankara chittani naham na cha srotra jigve na cha ghraana netre na cha vyoma bhumihi na tejo na vayuh chidananda rupah shivoham shivoham. Chidananda rupah shivoham shivoham. Shiva chidananda rupah shivoham shivoham. Chidananda rupah shivoham shivoham. Let us bless the earth. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. I'll disconnect. Your comments, anything, you can just post in the WhatsApp, or you can post to me personally. Okay, thank you.